Okay students, let us continue with the polygon clipping. Here 2 points to be noted. After performing polygon clipping, we must get a bounded area. The output should be a sequence of vertices that define the clipped polygon boundaries. ഇതുപോലുള്ളൊരു പോളിഗൺ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എ സെറ്റ് ഓഫ് വേർട്ടിസസ് ആയിരിക്കണം. അത് കറക്റ്റ്ലി ഡിഫൈൻസ് ദ ക്ലിപ്പ്ഡ് ഏരിയ ഓഫ് എ പോളിഗൺ ലൈക്ക് ആൻ എൻക്ലോസ്ഡ് ഏരിയ. ഒരു പോളിഗൺ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടണം, അല്ലാതെ ഒരു അൺബൗണ്ടഡ് ഏരിയ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ അൺകണക്റ്റഡ് ലൈൻസ് സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ കിട്ടാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിൽ കളറൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബൗണ്ടറി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് വേർട്ടിസസ് ദാറ്റ് കറക്റ്റ്ലി ഡിഫൈൻസ് എ ക്ലിപ്പ്ഡ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലിപ്പ്ഡ് പോളിഗൺ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന സീക്വൻസ് ഓഫ് വേർട്ടിസസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാനുള്ള രണ്ട് അൽഗോരിതംസ് ആണ് Sutherland-Hodgeman പോളിഗൺ ക്ലിപ്പിംഗ് ആൻഡ് Weiler-Atherton പോളിഗൺ ക്ലിപ്പിംഗ്. ഇനി ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് നോക്കുക. ഇവിടെ നമുക്ക് റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ക്ലിപ്പ് വിൻഡോ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു പോളിഗൺ ഏകദേശം ഒരു സ്റ്റാർ ഷേപ്പിലുള്ള പോളിഗൺ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പോളിഗണിനെ നമ്മൾ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഓരോ എഡ്ജസിനും എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ബോട്ടം ടോപ്പ് അത് ഓർഡർ എങ്ങനെയും ആവാം, ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ഓരോ ബൗണ്ടറീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഇതിലേക്ക് നോക്കുന്ന കേസിൽ 4 കേസസ് ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. അതായത് നമ്മളുടെ ഏരിയ തന്നിട്ടുള്ള പോളിഗണിന്റെ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പോളിഗൺ ബൗണ്ടറീസിന്റെ കേസാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഓരോ പോളിഗൺ ബൗണ്ടറിയും എങ്ങനെയാണ് പോളിഗൺ എഡ്ജും എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ക്ലിപ്പ് വിൻഡോന്റെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് 4 കേസസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ 4 കേസസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഔട്ട് ടു ഇന്ന്, ഇൻ ടു ഇന്ന്, ഇൻ ടു ഔട്ട്, ഔട്ട് ടു ഔട്ട്. അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആക്ഷൻസും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ 4 കേസസ് നോക്കാനുണ്ട്. സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കുക. ഇപ്പം V1 V2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളിഗണിന്റെ എഡ്ജ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു ഏരിയ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ V1 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബൗണ്ടറീനെ ക്ലിപ്പിംഗ് വിൻഡോന്റെ ബൗണ്ടറീനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് കിട്ടുന്നു. ഈ ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് മുതൽ ഇത്രയും ഏരിയ V1' to V2 സേവ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഇൻടു ഇന്നിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇൻടു ഇന്നിൽ നമുക്കറിയാം V1 ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, ഇനി V2 ആണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ V1 ഓൾറെഡി ഇൻസൈഡ് ആണ്, V2വും ഇൻസൈഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ കംപ്ലീറ്റ് ലൈനിനെ സേവ് ചെയ്യുന്നു. ഈ കംപ്ലീറ്റ് ലൈനിനെ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് V1 ഓൾറെഡി സേവ്ഡ് ആണ്. ഇത് നമ്മളുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആയിരിക്കുമല്ലോ, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വേർട്ടെക്സ് ആണ്, അത് ഓൾറെഡി ഇൻസൈഡ് ആണെന്നറിയാം. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് V2നെ സേവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ലൈൻ പെയർ കിട്ടിയല്ലോ. ഇനി അടുത്ത കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻടു ഔട്ട് ആണ്. V1ൽ നിന്നും V2യിലേക്ക് ഒരു എഡ്ജ് പോളിഗൺ എഡ്ജ് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് വേണം, V1 ഓൾറെഡി സേവ്ഡ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ V2' ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് V1ൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ V1' തന്നെയാണ് ഇവിടെ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പേരെന്തായാലും അത് നമ്മളെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് വരെ സേവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു എഡ്ജ് ഒരു വേർട്ടെക്സ് V1 ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, ഇനി V1' കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, അത് സേവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് ടു ഔട്ട് ആണ്. ഇതുപോലെ നമ്മളുടെ V1ഉം V2ഉം V1 എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് V2ഉം നമ്മളുടെ ക്ലിപ്പിംഗ് വിൻഡോയ്ക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് ആണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ലൈനെയും ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക. അതായത് ഈ കംപ്ലീറ്റ് എഡ്ജിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക. കാരണം ഈ ഏരിയയിൽ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് അതിന് ഒന്നും എടുക്കാനില്ല. അപ്പോൾ സേവ് നൺ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ 4 കേസസ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള 4 പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നോക്കുക, ഒരു ക്ലിപ്പ് വിൻഡോ ബൗണ്ടറീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലിപ്പിംഗ് നടത്തി എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന പോയിന്റ്സിനെ അടുത്ത ഒരു ക്ലിപ്പ് വിൻഡോ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ക്ലിപ്പിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കുക, ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ക്ലിപ്പിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിന് ഈ ഒരു ബൗണ്ടറിക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാണ്. ആ സമയത്ത് നോക്കുമ്പോൾ
ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് V1 മുതൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ V1 to V2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ കേസാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് V2 ആണ്. ഇൻ കേസാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിപ്പിംഗ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ലെഫ്റ്റ് ബൗണ്ടറി ആണ്. ഈ ലെഫ്റ്റ് ബൗണ്ടറിനെ മാത്രം ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഐറ്ററേഷനിലാണ് ഇതിൻ്റെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബൗണ്ടറി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ V1 to V2 എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ബൗണ്ടറിനെ ക്രോസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ V1 ഓൾറെഡി സേവ് ചെയ്യുന്നു, അത് ഇൻസൈഡ് ആണ്. ഇനി V2 നോക്കുന്നു, V2 ഇൻസൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് അത് സേവ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ V2 V3 കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് V2 V3 ലൈൻ ക്രോസിംഗ് ദ ലെഫ്റ്റ് ബൗണ്ടറി. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ V2 dash will be get saved here. Then V3 to V1 will be considered, and this is the case of out to in, and we have to find out the V3 dash here and saving the V3 dash to V1. V1 is the starting point, it was already saved. So this is the left clip against the left window boundary. Now look at the right clip. This is against the right window boundary. Here you can see no edges are crossing this boundary, so there will not be any change in our vertex list. So I am not discussing it in detail, you can check it. And the same case repeats here for the top boundary also, because no edges are crossing this boundary, so here also no change is given. And then we come to the bottom clip. What happens? Let us see. V1 to V2, when we are considering, it is the case of out to in case, and here we have to find out the V1 dash to V2 will be get saved, and V2 dash is here. This is the case of in to in, so say the V2, then V2 dash to V3 dash is somewhere here. This is the case of in to out, because it is crossing the bottom edge. See, the bottom window boundary is here, and V2 dash to V3 dash, this is crossing the bottom window boundary. So we have to find out the V2 double dash. Here is a point V2 double dash, we have to find it out, and saving the V2 dash. Then the case of V3 dash to V1, this is the case of out to out. See, here you can see V3 dash to V1, which lies below the bottom window boundary, which is not even touching the line. So this is the case of out to out, and nothing will get saved. And here you can see how this will look like after clipping. After clipping, we have the sequence of vertices V1 dash to V2 to V2 dash to V2 double dash. Then this line also, clipped polygon will look like this. And here is one drawback, best it's suited for convex polygons only. Now our discussion comes to Weiler-Atherton polygon clipping. See here, instead of processing around the polygon edges, sometimes follow the window boundaries along the clockwise or counterclockwise direction. Any of the direction can be chosen for a clipping. And please note, instead of processing around the polygon edges, sometimes follow the window boundaries. Here only two rules are given for clockwise processing. For an outside to inside pair of vertices, follow the polygon boundary. See, here is an example given. This is our polygon to be clipped, and look into the picture carefully so that you could see the window boundary. A dotted lines are given here, a set of dotted lines. Please try to find it out. This is going like this, okay, something like this. So here is our clipping window,
and we have to clip this polygon. So for the first case, for an outside to inside case, when we are going from V1 to V2, this is a case of an outside to inside case. In this case, we have to follow the polygon boundary. Following the polygon boundary, we have to find out the V1 dash, and V1 dash to V2 will be get saved. And for an inside to outside pair of vertices, follow the window boundary in a clockwise direction. So in this case, we know we have to follow the polygon edge. V2 is already saved and V3 will get saved. Then V3 to V4, this is an into out edge, and we have to find out the intersection point V3 dash here, and then have to follow the window boundary, clipping window boundary from V3 dash to V1 dash in a clockwise direction. Because we are considering here the clockwise direction, then we have to follow the clockwise direction always, otherwise we will redirected to this direction. It is a wrong selection. We have to continue with the clockwise direction. So this area of this polygon will be selected, and in the same way we can get this area also. Okay, this is the Weiler-Atherton polygon clipping, and this is the topic. Actually, so this is the end of the section clipping. We have discussed point clipping, line clipping, and polygon clipping, and also discussed when the clipping window is of non-rectangular shape. Okay, thank you. And in the next class we will continue with the basic transformations.